Un petit peu sur la ville de Tours, c'était parfait. Et puis, donc il y a 8 communes à revenir, à exception Vernou, Foncé. So there's 8 towns in the appellation. So it goes basically from the border of Tours down to almost Amboise. Oui, oui. Et puis, on a 2200 hectares de vignes, uniquement avec le cépage chenin, le seul cépage de la place. So the only cépage here is Chenin, and there's 2,200 acres of product producing rid of the deposit. So at first the bottle will start like this, and then they will progressively put it back up so that all the deposit just ends up at the bottom here, at the level of the cap. Cap off, and you lose 1 to 2 centiliters of wine. And then to do the final process, which is doing sec or demi-sec, they add just a little bit of liquor in it, and this is what will define what type of wine it is. Et l'extra brut, on ne met rien. And on the extra brut, they do not put anything. Alors voilà. Vous êtes en général amateur de vin blanc, de vin sec, de vin... Qu'est-ce que vous aimez? Vin blanc, sec. Why do you get it like dry, sec, yeah, sec? Je vous propose... Pilote, toi alors. T'as sorti la catale. Ouais, de Bedankt voor het kijken. Volg ons op YouTube of op een van onze social media kanalen. Tot de volgende keer.